Selama berpuluh-puluh tahun, Linda Moulton Howe menyelidiki hal-hal yang tak terjawab. Ia melaporkan soal lingkaran tanaman, mutilasi hewan, dan rahasia pemerintahan yang ditutup-tutupi. Tapi tak ada yang menyiapkannya untuk apa yang sumber-sumbernya dari dalam program Rahasia Seratakan Soal Antartika, sebuah benua yang menyembunyikan sesuatu di bawah es setebal 2 mil, sesuatu yang tak kokok dengan babak mana pun dalam sejarah manusia. Ia memendamnya bertahun-tahun. Sekarang ia bilang tak bisa lagi diameter apa yang ia ungkap bisa mengubah segalanya. Antartika itu tempat paling dingin di bumi. Luasnya lebih dari 14 juta kilometer persegi, dan hampir 70% air tawar dunia terkunci di dalam esnya. Di titik terdalamnya, ketebalan es bisa mencapai lebih dari 2 mil kebanyakan orang menganggapnya kosong, tak bernyawa. Guruan biku di ujung dunia. Tapi gambaran itu tak pernah sepenuhnya tepat. Tahun 1959, 12 negara berkumpul dan menandatangani Traktat Antartika. Di Permukaan, itu adalah perjanjian kerja sama ilmiah. Traktat itu melarang operasi militer, membatasi tambang komersial, dan mengatur siapa yang boleh berkunjung dan ke mana mereka boleh pergi. Tak ada benua lain di bumi yang buta Traktat Internasional buat mengatur akses masuk. Coba pikirkan itu. Amazon gak ada traktatnya. Sahara juga gak ada aturan ketat soal siapa yang boleh datang. Tapi Antartika, tempat yang katanya cuma berisi es dan batu, diatur oleh salah satu perjanjian internasional yang paling dijaga ketat dalam sejarah modern. Fakta itu gak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Dan aturan itu bukannya makin longgar, malah makin diperketat. Linda Moulton Howe gak mulai karirnya dengan menyelidiki Antartika. Awalnya dia jurnalis beneran. Dia kuliah di Stanford University dan kerja di televisi. Tahun 1981, dia bikin dokumenter yang judulnya A Strange Harvest, yang menyelidiki fenomena mutilasi hewan di seluruh Amerika Barat Daya. Film itu memenangkan penghargaan Emmy Regional. Puluhan tahun berikutnya ia menyelidiki lingkaran tanaman, anomali elektromagnetik, dan menjalin kontak dengan para whistleblower pemerintah. Ia membangun reputasi bukan sebagai pencari sensasi, tapi sebagai reporter yang menuntut dokumentasi, memaksa verifikasi, dan ninggalin cerita yang gak bisa ia pastikan kebenarannya. Reputasi itu penting di sini, karena apa yang akhirnya ia putuskan buat diungkap, gak mungkul dengan sifat atau sembarangan. Itu datang setelah bertahun-tahun akumulasi, bertahun-tahun kesaksian pribadi dan bertahun-tahun konflik batin soal kapan, atau apakah, ia harus buka suara sama sekali, kesaksian pertama sampian kerja dengan cara diam-diam. Seorang sumber, yang nantinya kuma ia sebut sebagai seseorang dengan pengalaman militer langsung di wilayah Antartika, menghubunginya lewat jalur pribadi. Orang itu pernah bertugas di bagian pendukung, logistik, transportasi, peran kayak juga biasanya naro personal di lokasi yang gak boleh mereka omongin setelahnya. Jeserita kalau dia pernah lihat sesuatu. Bukan di layar. Bukan di laporan. Tapi langsung dengan mata kepala sendiri. Ia mendeskripsikan sebuah lokasi di daerah terpencil di benua itu. Di mana lapisan esnya terusik. Bukan karena kuaka. Bukan karena pergerakan tektonik, tapi karena apa yang kelihatannya kayak penggalian yang disengaja. Ia terbang di atasnya saat misi rutin. Pilotnya gak bilang, apa. Komandannya juga gak komentar setelahnya. Tapi, ia melihatnya. Dan apa yang ia gambarkan gak kokok dengan fitur geologis mana pun yang didokumentasikan dalam survei ilmiah publik Antartika. Howe mencatat kesaksian itu dan menyimpanya dengan hati-hati bersama kesaksian lain yang mulai terkumpul. Ia gak mempublikasikannya. Bilam, ada satu detail dalam kesaksian orang itu. Gambaran visual spesifik tentang apa yang ia lihat di bawah es yang terusik itu, yang butuh konfirmasi dari sumber kedua sebelum ia bisa melangkah lebih jauh. Ia akan menghabiskan waktu bertahun-tahun menunggu konfirmasi itu. Saat kemudian ia menggambarkan percakapan pertamanya itu,
Iingat bagamana swara priya itu baroba ketika sampai di bagian paling detail. Bagamana I melambat, berani bicara hampir sepuluh detik, lalu melanjutkan lagi. Tangganya, kata Howe, odar gemetaran pada selesai bicara. Sebenarnya apa yang dideskripsikan perwira angkatan laut itu? Dan kenapa, setelah semua yang lihat selama karya militernya, kinangan itu masih begitu membekas, kesaksian-kesaksian itu ngak datang sekaligus. Mereka datang perlahan selama berbulan-bulan lalu bertahan-tahan, mazing luat jalur pribadi yang hati-hati, ada perwira pensiunan di sini, mantan kontraktor di sana. Mereka adalah orang-orang yang odar nandatanganan perjanjian dan, dalam banyak kasus, menghabiskan bertahan-tahan bungkam, sebelum memutuskan gak tan lagi. Houndgak mencari mereka luat seruan publik atau rilis pers mereka yang datang kerja, tertarik oleh reputasinya yang menganggap, serius kesaksian tak, biasa, tanpa menyiarkannya secara sembarangan. Ia mendengarkan. Ia mencatat. Ia mengajukan pertanyaan lanjutan. Ia membandingkan tanggal dan lokasi. Ia mencari inkonsistensi, dan ketika menemukannya, ia sisihkan kesaksian itu. Yang tersisa adalah sekelompok ini kesaksian yang berbeda terlalu banyak detail spesifik untuk diabaikan. Beberapa kesaksian itu datang dari personel yang terkait dengan operasi deep freeze, misai militer AS yang sudah berlangsung lama dan mendukung stasiun riset Amerika di Antartika sejak tahun 1950. Ribuan personel militer telah berjalan melalui program itu selama beberapa dekade, menerbangkan pasukan, merawat peralatan, mengangkat ilmuwan melintasi kebanyakan dari mereka ngak Jiliat yang aneh-aneh. Tapi beberapa di antaranya ia, seorang mantan pilot helikopter angkatan laut menggambarkan sebuah misi di pegunungan transantarktik. Ia menerbangkan rute pasukan standar yang odar beberapa kali ia luati. Di penerbangan itu, jarak pandang berkurang karena kuaka, memaksanya terbang lebih rendah dari biasanya buat jaga ketinggian aman dari medan. Saat itulah ia melihatnya. Tersmat di muka gletser, sebagian tersembul oleh pergerakan yang lambat selama bertahan-tahan, ada permukaan yang gak seharusnya ada di sana. Permukaannya mulus, rada sempurna, warnanya gelap kontras dengan putih dan abu-abu bebatuan glacial di sekitarnya. Sudut-sudutnya presisi. Bukan sekadar agak geometris, seperti kadang formasi batuan alami bisa kelihatan dari kejauhan. Tepat. Sudut sembilan puluh derajat. Tipian yang rapi membentang sejauh yang ia perkirakan beberapa ratus meter sebelum menggelang lagi di bawah Batuan alami gak terbentuk kayak jitu, ngak dalam skala sebesar itu dan ngak dengan konsistensi kayak jitu. Ia melaporkan apa yang ia lihat setelah kembali ke pangkalan. Komandan atasannya mendengar, bertanya untuk klarifikasi, lalu memerintahkannya untuk tidak menulis apa pun dan tidak memberi tahu siapa pun tentang itu. Ia mematuhi perintah itu selama lebih dari 20 tahun. Kesaksian lain datang dari mantan kontraktor sipil, seorang insinyur yang pernah bekerja di infrastruktur komunikasi di salah satu stasiun riset pedalaman. Ia menggambarkan kejadian suara frekuensi rendah yang terus-menerus. Itu bukan suara mekanis dari peralatan dan juga bukan daratan alami yang berjazar yang segera dikenali oleh personel Antartika. Ini sesuatu yang berbeda. Debaran dalam dan beraroma yang datang dari bawah. Ia melaporkannya ke kepala ilmuwan stasiun dan diberi tahu itu mungkin fenomena panas bumi, fitur yang kurang dipahami tapi dikenal di beberapa wilayah Antartika yang punya aktivitas vulkanik di bawah Saat itu, ia menerima penjelasan itu. Tapi bertahan-tahan kemudian, setelah berbicara dengan mantan personel lain yang menggambarkan suara serupa di stasiun yang terletak di area tanpa aktivitas vulkanik yang terdokumentasi, ia mulai mempertanyakannya. Suara-suara itu terlalu konsisten, terlalu teratur, terlalu terstruktur. Aktivitas panas bumi tidak berdenyut dengan ritme, seperti itu. Howe memetakan kesaksian ini dengan hati-hati, mencatat lokasi yang disebutkan setiap saksi dan menkokohkannya dengan survei geologis publik, situs satelit,
dan data radar yang tela di deklasifikasi dari program Riset Antartika. Perlahan, sebuah pola mulai terlihat. Anomali itu tidak tersebar secara kak di seluruh benua. Mereka menjelompak di zona-zona tertentu yang tampak biasa saja secara individual, tapi ketika diplot bersama di peta, mereka membentuk sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah pola yang tidak terlihat kak sama sekali. Peneliti yang telah mempelajari pola itu percaya itu mungkin mengarah pada sesuatu yang bukan disiptakan oleh alam. Sesuatu yang dibanggakan. Ilmu pengetahuan tidak berurusan dengan desas-desus. Ia berurusan dengan data, pengukuran dan pengamatan berilang yang bisa diuji dan diverifikasi. Itulah mengapa bukti fisik yang terkait dengan anomali Antartika begitu sulit untuk diabaikan begitu saja, karena banyak di antaranya tidak datang dari sumber penjarahan atau kesaksian anonim. Ia datang dari data itu sendiri. Ground penetrating radar tembus tanah, telah digunakan di Antartika selama beberapa dekade, memungkinkan peneliti memetakan medan yang tersembunyi di bawah es. Hasil survei ini telah dipublikasikan di jurnal Ilmiah, dan beberapa data telah tersedia untuk umum. Di dalam data itu, fitur-fitur tertentu telah menarik perhatian yang paling tapi terus-menerus dari peneliti independen, mantan insinyur dirgantara, dan pensiunan geofisikawan yang meninjaunya di luar jalur resmi. Mereka menggambarkan data dan bawah permukaan yang luas dan datar membentang melintasi jarak yang menentang penjelasan geologis konvensional. Mereka menunjuk pada formasi mirip terowongan yang membentang dalam garis paralel di bawah lapisan es dan struktur yang mempertahankan konsistensi geometris, sudut dan proporsi yang sama, melintasi berkilo-kilometer. Geologi menawarkan kemungkinan penjelasan. Deno subglacial, lebih dari 400 telah diidentifikasi di bawah Antartika, dapat menciptakan permukaan reflektif datar dalam data radar. Pegunungan kuno dapat menghasilkan formasi linear. Aktivitas vulkanik dapat menghasilkan tanda termal yang tidak biasa. Namun, beberapa gambar radar tidak cocok dengan salah satu kategori itu. Geometrinya tampak terlalu konsisten, skalanya terlalu besar, dan di lokasi tertentu data termal tidak sejajar dengan sumber panas bumi manapun yang terdokumentasi. Sesuatu di bawah es tampaknya menghasilkan panas, dan peneliti yang mempelajari angkanya mengatakan hasilnya tidak cocok dengan apa pun yang saat ini diketahui dalam catatan geologis. Lalu ada soal kunjungan. Pada Oktober 2016, John Kerry bepergian ke Antartika, secara resmi untuk mengamati langsung penelitian perubahan iklim. Itu adalah perjalanan yang tidak biasa bagi menteri luar negeri yang sedang menjabat, dan tidak ada pengumuman kebijakan besar yang menyusul. 2 bulan sebelumnya, Buzz Aldrin, manusia kedua yang berjalan di bulan saat pendaratan bulan Apollo 11, telah bepergian ke Antartika dalam ekspedisi wisata. Tak lama setelah tiba, ia dievakuasi karena kondisi darurat medis. Sebelum pergi, ia memasang pesan di media sosial yang hanya berbunyi, "Kita semua dalam bahaya." Pesan itu kemudian dihapus. Pada Februari tahun yang sama, Patriark Kirill melakukan kunjungan resmi ke Antartika, mengadakan kebaktian religius di stasiun Raja. Tidak ada alasan teologis yang jelas mengapa pemimpin salah satu denominasi Kristen terbesar di dunia perlu secara pribadi bepergian ke benua paling terpencil di bumi. Kunjungan ini terjadi dalam periode 12 bulan yang sama dan melibatkan tokoh-tokoh dari ranah yang sangat berbeda, diplomasi, eksplorasi luar angkasa, dan agama. Namun mereka tidak membawa penjelasan publik yang terpadu. Hal melihat polanya. Yang lain juga begitu, analis intelijen pensiunan yang telah berbicara secara pribadi tentang program Riset Antartika menggambarkan sistem kontrol akses yang melampaui protokol ilmiah biasa. Area-area tertentu di benua itu tidak hanya dibatasi untuk publik tetapi bahkan untuk sebagian besar peneliti berkredensial. Akses memerlukan izin khusus yang biasanya tidak terkait dengan pekerjaan ilmiah, dan personel yang beroperasi di zona itu diharuskan menandatangani perjanjian kerahasiaan yang bisa berlangsung selama sisa hidup mereka.
Tingkat Karahajan, itu Tidak Biasa Untuk Sebuah Benua Yang Sekra Resmi Tidak Menggandung APA Pun Selinias. Batu. Dan Data Kwaka. Seorang Mantan Analis Merengkamnya Dengan Blackblaken. Infrastruktur Karahajan, Seputar Lokasi-Lokasi Antartika Tertentu Mirip Dengan APA Yang Akan. Dibandingkan Pemerintah di Sekitar Penemuan Dengan Signifikansi Luar Biasa. Bukan Bahaya Luar Biasa. Signifikansi luar biasa. Perbedaan itu penting. Jika diambil sendiri-sendiri, setiap elemen data, kunjungan tak biasa, akses terbatas, dapat dijelaskan. Tapi bersama-sama, mereka membentuk gambaran yang menurut banyak peneliti semakin sulit untuk diabaikan. Lalu sebuah dokumen muncul. Memo penggarahan internal yang sebagian dirahasiakan, digambarkan oleh dua sumber terpisah yang mengaku pernah membaca versinya. Merujuk pada sebuah penemuan yang dibuat selama survei gabungan Amerika Serikat. Rusia di zona terpencil Antartika pada pertengahan 1990. Menurut sumber-sumber itu, penemuan itu memerlukan klasifikasi sejarah di tingkat tertinggi yang tersedia. Memo itu menjelaskan alasannya dalam 3 kata, asal non-terrestrial dikonfirmasi. Laporan lengkapnya tidak pernah dirilis. Di suatu tempat di dalam arsip Rahasia, masih ada. Bersama dengan bukti APA pun yang menyertainya, penandaian jarang muncul seperti yang orang bayangkan. Jarang dramatis atau jelas. Lebih sering sunyi dan melembaga. Haiba rizat menggeling. Makalah ilmiah ditolak berulang kali tanpa penjelasan. Seorang ilmuwan diam-diam dipindahgaskan. Pendanaan tiba-tiba menjering. Menurut beberapa sumber independen yang berbicara dengan Howe selama penyelidikannya, metode-metode ini digunakan dengan sengaja terhadap peneliti yang terlalu dekat dengan APA yang telah ditemukan di Antartika. Howe telah mencari dokumen tertentu selama bertahun-tahun. Pertama kali mendengarnya dari mantan kontraktor pemerintah yang pernah berpartisipasi dalam program survei gabungan Antartika selama pertengahan 1990. Menggambarkan laporan Rahasia yang disusun oleh tim Kessel peneliti Amerika dan Rusia. Yang bekerja di zona pedalaman terbatas. Laporan itu mendokumentasikan sebuah penemuan. Tidak melihat seluruh dokumen, hanya bagian-bagian, tapi detailnya cukup tepat bagi Howe untuk menandainya sebagai sesuatu yang signifikan. Bertahun-tahun kemudian menemukan bukti penguat dari sumber kedua dengan latar belakang yang sama sekali berbeda, bekerja di program yang berbeda selama dekade yang berbeda. Namun deskripsinya kokak, laporan yang sama, penemuan yang sama, lokasi yang sama. Menurut kesaksian itu, laporan itu mendokumentasikan sebuah struktur besar yang sebagian tersembul setelah pergerakan yang diperspat di daerah terpencil di dataran tinggi Antartika Timur. Struktur itu besar dan terdiri dari material yang tidak seperti komposisi geologis manapun yang dikenal di wilayah itu. Bagian yang terlihat menunjukkan presisi geometris yang sama seperti yang dideskripsikan saksi selama ini. Tim survei mengakhirnya, mengumpulkan sampel, dan mengajukan laporan mereka. Lalu semuanya berhenti. Tim itu dibubarkan, anggota dipindahgaskan ke program berbeda di negara berbeda, dan sampel-sampel itu menggeling ke dalam sistem klasifikasi yang begitu ketat sehingga bahkan orang dengan izin tinggi pun tidak bisa menemukannya setelahnya. Para ilmuwan yang terlibat tidak berbicara di depan umum. Beberapa dilaporkan diperinggatkan bahwa membahas APA pun tentang survei itu, lokasi, penemuan, bahkan periode waktunya, akan menyebabkan konsekuensi yang melampaui kehidupan profesional mereka. Peringatan semacam itu tidak dikeluarkan untuk riset geologis biasa. Howe telah berbicara terbuka tentang beban memiliki informasi yang tidak dapat verifikasi sepenuhnya. Dalam wawancara dan presentasi telah menggambarkan ketegangan menjadi jurnalis yang berkomitmen pada verifikasi sambil memiliki kesaksian yang kredibel namun mustahil dikonfirmasi melalui saluran publik. Menyaksikan APA yang terjadi pada peneliti yang berbicara terlalu sifat. Kredibilitas mereka diserang dan pekerjaan mereka diabaikan. Jadi menunggu. Penantian itu tidak mudah.
Selama bertahan-tahan ay menerimus sinyal tidak langsung bawa pihak-pihak tertentu tahu tentang penyelidikannya dan lebih suka itu tetap pribadi. Tidak ada ancaman langsung, tapi pesannya cukup jelas. Namun ay tetap diam, sampai sesuatu berubah. Salah satu sumber aslinya, seseorang yang identitasnya ay lindungi dengan hati-hati, menghubung jinya dan memberi izin untuk informasi itu dibacakan. Bukan nama mereka, tapi kesaksian mereka. Beberapa hari kemudian, tanpa tahu tentang percakapan pertama, sumber penguat kedua muncul dan melakukan hal yang sama. Dua saksi terpisah. Dua program berbeda. Dua decade kebangkiman. Berakhir hampir bersamaan. Apa yang digambarkan kedua sumber itu bukan sekadar reruncan terkabar. Itu bukan struktur kuno dalam penjelasan arkeologis biasa. Menurut mereka, itu tampaknya masih berfungsi. Hal selalu menekankan perbedaan antara apa yang ia yakini dan apa yang bisa ia buktikan. Ia dengan hati-hati membingkai penggungkapannya dengan frasa seperti, menurut sumber saya, daripada menyajikan klaim tak terverifikasi sebagai fakta yang sudah mapan. Kehati-hatian itu adalah bagian dari mengapa pernyataannya menarik begitu banyak perhatian. Intinya, apa yang ia katakan adalah ini. Di bawah Antartika, di zona terlarang yang ditutup dari akses riset biasa selama beberapa decade, ada sebuah struktur yang tampaknya tidak alami. Banyak saksi mengaku pernah melihatnya. Setidaknya satu laporan rahasia internal diduga mendokumentasikan. Dan upaya yang disengaja untuk menekan diskusi tentangnya mungkin telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Ukurannya tidak diketahui. Ujiannya tidak diketahui. Asal-usulnya tidak diketahui. Tapi menurut orang-orang yang berbicara dengan Howe, otoritas yang mengelola rahasia itu telah menjadikannya setidaknya sejak pertengahan 1990, dan mungkin jauh lebih lama. Sementara itu, Antartika sendiri justru semakin signifikan. Pembatasan akses telah meningkat terus selama 20 tahun terakhir. Sistem pemantauan satelit baru telah muncul di banyak stasiun riset. Perusahaan dirgantara swasta, banyak dengan hubungan erat dengan kontrak pertahanan, telah mulai melakukan survei dan operasi di wilayah itu di luar persyaratan transparansi program ilmiah tradisional. Traktat Antartika juga memiliki mekanisme peninjauan. Protokol lingkungan yang diadopsi pada akhir 1990 dan menciptakan periode 50 tahun setelah itu ketentuan tertentu dapat dipertimbangkan kembali. Jendela peninjauan itu sekarang semakin dekat. Beberapa analis kebijakan perkaya waktunya mungkin tidak kebetulan. Peningkatan aktivitas, pengetatan akses, dan kehadiran mendadak pengunjung berpengaruh bisa jadi mewakili persiapan, baik untuk penggungkapan akhirnya atau untuk mengkonsolidasikan kendali sebelum penggungkapan itu menjadi tak terhindarkan. Tidak ada kemungkinan yang sangat meyakinkan. Pada akhirnya, hal meninggalkan publik bukan dengan kesimpulan tetapi dengan sebuah pertanyaan. Jika apa yang dikatakan sumbernya itu benar, maka implikasinya melampaui Antartika. Mereka menentang pemahaman umat manusia tentang sejarahnya sendiri, asal-usulnya, dan tempatnya di alam semesta. Itu bukan pertanyaan kesal, dan mereka tidak datang dengan jawaban yang nyaman. Orang-orang yang paling tahu tentang apa yang telah ditemukan di benua itu tidak pernah berbicara di depan umum. Sejumlah kesal individu, orang-orang yang bertugas di program rahasia dan menyaksikan hal-hal yang diperuntukkan untuk mereka lupakan, telah diam-diam berbagai fragmen dari gambaran yang jauh lebih besar. Sementara itu Antartika terus bergerak, perlahan menggungkapkan lebih banyak dari apa pun yang ada di bawahnya. Dengan setiap tahun yang berlalu, kemungkinan menjaga rahasia itu tetap tersembunyi mungkin semakin menipis. Jadi pertanyaannya tetap ada. Apa yang terkabar di bawah Antartika? Siapa yang pernah melihatnya? Dan mengapa? Setelah lebih dari 30 tahun, kebenaran itu masih terkunci di dalam arsip rahasia yang tidak pernah diizinkan dilihat publik? Berkasnya ada. Saksinya ada. Laporannya ada.
Dan di suatu tempat di dalam sistem yang dirancang untuk menyembunyikan semuanya. Jawabannya masih menunggu. Apa menurutmu yang mungkin tersembunyi di bawah es Antartika? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu mau ikutin investigasi ini sering munculnya informasi baru, subscribe. Karena cerita ini mungkin masih jauh dari selesai.